vertical plane surface submerged in liquid. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രഷറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷറാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എച്ച് സ്റ്റാർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ടോട്ടൽ പ്രഷർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മളൊരു ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തു. സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ബി ഇൻറ്റു ഡി എച്ച്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ, ഈ സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുക. സോ യു ഹാവ് എച്ച് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ റൂ ജി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആ സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പിലുള്ള പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഇൻറ്റു ഡി എ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എഫ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഇൻറ്റു ഡി എ. അപ്പോൾ പിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? റൂ ജി എച്ച്. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ റൂ ജി എച്ച് ഡി എ കൊടുത്തു. ഇനി റൂയും ജിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇൻ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡി എ എന്ന് എടുത്തു. ഇൻ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡി എ? ഇൻ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡി എ ഈസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ. സോ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ബാർ. അപ്പം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂ ജി എ എച്ച് ബാർന്ന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. Now we have to find out the position of center of pressure. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ്. So what is principles of moment? Moment of resultant force. Resultant force is equal to sum of moments of each component. Each component force. So if I take the resultant resultant force as F acting at a distance, that is total pressure force is F acting at a distance H star. Center of pressure നമ്മൾ already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് H star ആണെന്ന്. So moment of the resultant force F about the free surface will be equal to F into H star. ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ്. അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ, ടോട്ടൽ പ്രഷർ എഫ് ആണ്. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് സ്റ്റാർ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് സ്റ്റാർ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. അപ്പം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പോണൻ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പോണൻ്റ്. അപ്പോൾ ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡി എഫ് ആണ് അല്ലേ? ഒരു കമ്പോണൻറ്റ്, ഒരു സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ മാത്രം മൊമെൻ്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ, ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എത്രയാണ്? ഡി എഫ് ആണ്. അത് എത്രാമത്തെ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് സ്റ്റാറിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓരോ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രഷർ എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക? ഈ എച്ചിൽ തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ moment of each individual force will be df into h. Okay, so what is df? Df is rho g h p into da ആണ്. So this is p into da. Da is b into dh into remaining portion h. അപ്പോൾ moment of each component എന്ന് പറയുന്നത് rho into g into h into b into dh into h ആണ്. Now ഇത് ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് all individual moments?
സം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച്. ഓർ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണിത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. സോ ടേക്കിംഗ് റോ ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ജി ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, റിമൈനിങ് പോർഷൻ ബി ഇൻറ്റു 2h ഉണ്ടല്ലേ, സോ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എച്ച്. h square into dh. Now what is b into dh? b into dh is rho into g into h square into what is b into dh? Area. So dA is the area. So integral h square dA. നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്ന നേരത്തെ പ്രീവിയസിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ. ഇവിടെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡി എ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡി എ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡി എ എന്താണ്? ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡി എ ഈസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് inertia of the surface, moment of inertia of the surface about free surface. Okay, so how do you represent this integral h square dA? Integral h square dA is equal to moment of inertia I naught. Moment of inertia I naught. So sum of all moments will be equal to rho g I naught. Sum of all moments is equal to rho g I naught. Now again this I naught we can rewrite it as I naught is equal to, by parallax theorem we can rewrite this as Ig plus a h bar square. Ig plus a h bar square. So this sum of all moments will become as rho g into Ig plus a h bar square. So moment of resultant force is F into H star. Sum of moments of each component is rho g into Ig plus a h bar square. Now according to principles of moment we have to equate equation 1 is equal to equation 2. So equation 1 is equal to F into H star is equal to rho g into Ig plus a h bar square. A h bar square. Now what is F? That is total pressure, right? Total pressure is rho g into a h bar into h star. This is equal to rho g into Ig plus a h bar square. Fine. Now solving that one, we will get H star is equal to rho g by rho g a h bar. അതായത് ഈ rho g a h bar ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു, ഇൻറ്റു Ig plus a h bar square. So rho and rho cancel, g and g gets cancelled. So I can write it as Ig by a h bar. I am taking this a h bar into bracket plus a h bar square by a h bar will be h bar. So h star will be equal to Ig by a h bar plus h bar. So center of pressure is Ig by a h bar plus h bar. So see here, what is h bar? H bar is the
ഡിസ്റ്റൻസ് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഡിസ്റ്റൻസ് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് എച്ച് ബാർ. അതിനെക്കാട്ടി എത്ര കൂടുതലാണ്? ഐ ജി ബൈ എ എച്ച് ബാർ. എച്ച് ബാറിൽ നിന്ന് ഒരു ഐ ജി ബൈ എ എച്ച് ബാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിഗറിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റീനെക്കാട്ടി താഴ്ത്തിയിട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ കൊടുത്തേക്കും. ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് എച്ച് സ്റ്റാർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബാർ. കാരണം ഐ ജി ബൈ എ എച്ച് ബാർ 0 ആയാൽ മാത്രമേ എച്ച് ബാർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്റ്റാർ. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓൾവേസ് എച്ച് സ്റ്റാർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ബാർ. So always center of gravity will lie below, center of pressure will lie below center of gravity. So these are the basic conclusion of this calculations of finding out total pressure and center of pressure. Center of pressure lies below the center of gravity of vertical plane surface, and the distance of center of pressure from the free surface is independent of density of liquid. Because if you see here the equations, see the equation here, H star equal to Ig by AH bar plus H bar. Here you don't have any component like rho. So you can say that the center of pressure is independent of density of liquid. So the first one is center of pressure lies below the center of gravity, and the second one is it is independent of density of liquid. So you have calculated here two equations. First one is the total pressure. Total pressure F is equal to rho g AH bar. Okay, and the second one is center of pressure distance, H star equal to Ig by A H bar plus H bar. So be thorough with these equations. We shall move on to the problems of these in the next session.